Unsa man ka? Hangin diri. Unsa nga lang uli, matugra ka diri na unsa. Buhay mo slipper. Hinay ha. Lom ra ba na diha dong? Asa ka oy? Higa sa ka diha. Di kaligo dito, ha? Ligo sa ka oh. Nasa ano tayo? Karon paundang oh. Hinay. If you're seeking a tranquil escape to unwind and recharge, consider visiting a serene mountainside location with a pool, where you can stay overnight in their cozy cabins or bring your tent. This peaceful setting offers an ideal backdrop for relaxation, with the gentle rustling of leaves, the soothing sound of water, and the fresh mountain air working wonders for your well-being. Take a leisurely stroll, practice mindfulness, or simply sit with a good book and let the natural beauty around you melt away stress and anxiety. Whether you're looking to meditate or simply find a moment of peace, this mountain retreat provides an oasis of calm in the midst of a hectic world. Come and stay in Lily of the Valley Retreat Farm. Up for our breakfast. Hi, Shing. Hi, ate. Ay, ito 10 pa di ay. Unsa tay orasan na? 7:10 pa man. Lo, pusayo din. Baga siya, luhlug. Amo pa pamulit. Lano mo mabalik lang yung drum? Pag-say? 1 month sa tadiyan. Uyog ko nung eh. Ay, mga absent na mo sila karong gabi eh. Hindi la. Nang higudaan. Gabis na kapili sa kuwan na kita open. Say, nananghid na ka, Say? Oh, nananghid na naman. Aw, aw, aw. Padunggay mong TL daan, Say. Salamat, Dantel. Absent? Absent sa tiyelo. Nanghid daw daan. Work from home lang to. Ah, kana. Nanay go signal buang. Go na buang. Dong, baka dong ah. Doon ang kabaw dong eh. Kaya kahuwat sa ang kabaw. Isulod sa bag, isulod. Adto dito sa Bohol ay kabaw. Kaping? Kumuli. Dimsum.